Excellencies, as you are aware. Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mohamed Thabit Kombo amesema diplomasia ya Tanzania imekabiliwa na mtihani mzito zaidi tangu uhuru kufuatia matukio ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025, lakini kwa sasa nchi imerejea katika mstari wa kueleweka na jumuiya ya kimataifa. Akizungumza hii leo Januari 15 mwaka 2026 mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na mabalozi wanaowakilisha nchi zao nchini Tanzania katika hafla diplomatic shell party iliyofanyika Ikulu Chamwino jijini Dodoma, Balozi Kombo amesema matukio ya uchaguzi huo yaliathiri taswira ya Tanzania kimataifa na kuzua maswali mengi kutoka kwa washirika wa maendeleo. Amesema katika kipindi hicho alipokea mawasiliano mengi ya kutia moyo na mshikamano kutoka kwa marafiki na washirika wa karibu wa Tanzania, huku baadhi yao wakionyesha wasiwasi wa kuhoji kilichotokea kwa nchi iliyokuwa inatambulika kwa kudumisha amani kwa zaidi ya miaka 64 tangu ipate uhuru. Ameeleza kuwa baadhi ya jumbe hizo ziliwasilishwa kupitia njia rasmi ya kidiplomasia kwa rais, wakati nyingine zilitolewa kupitia majukwaa yasiyo rasmi. Kombo amefafanua kuwa chini ya maelekezo ya Rais Samia, Wizara ya Mambo ya Nje ilifanya kazi ya ziada kufafanua ukweli wa mambo kwa jumuiya ya kimataifa na kutumia ushahidi katika miji mikuu mbalimbali ya dunia, hatua iliyosaidia kurejesha uelewa na imani kwa Tanzania. Ameongezea kuwa Umoja wa Mataifa umeonyesha utayari kwa kuipa nchi nafasi ya uponyaji kupitia tume ya uchunguzi iliyoundwa na rais, itakayofuatwa na mchakato wa maridhiano ya kitaifa. Aidha, Balozi Kombo amesisitiza kuwa falsafa ya 4R ya Rais Samia iliyojikita katika maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na kujenga upya imekuwa nguzo muhimu katika kurejesha imani ya jumuiya ya kimataifa, huku ikibainishwa kuwa kila sauti ya upinzani au wasiwasi ilisikiwa na kushughulikiwa kwa wakati mwafaka. The second half of the last year reminded us all that change is the only constant. At home here in Tanzania, there was unorthodox and unexpected political disruption following the very regrettable events of October 29th during the general elections. These events, Madam President, impacted our country's standing and image globally. Here at home, we witnessed riots and attacks in both public and private properties, including sad moment of loss of lives. And while abroad, we witnessed disturbing developments of increased polarization, diminishing multilateralism, funding cuts, and global economic uncertainty. Our foreign policy and our Tanzanian diplomacy were put to the test for the first time in our history since independence 64 years ago. Madam Excellency President, upon my appointment as your foreign minister, I received many calls and written messages of encouragement and solidarity from many of our close friends and allies. Some included concerns too, while others asked what happened to Tanzania, a known cradle of peace for the last 64 years in the region since its independence. Others submitted their messages through diplomatic channels to you, Your Excellency, while some, unfortunately, through inappropriate platforms and spaces. I shared with you, Excellency, Madam President, as diplomat number one, each message that we received. For me and my team in the ministry, every message mattered. Every voice was heard and acted upon. All we required, as you said previously, was space of time interval to address each one of them appropriately and respond to it accordingly. On the 28th November, you instructed me for the first time to meet with all the excellencies around this room in order to explain the same to them. That was my first meeting as the new minister in this term. With your able wisdom, Madam Excellency President, and guidance, and upon your instructions and directives, I actively and extensively reached out to all and engaged capitals, allies, majesties, and friends who all welcomed your message with open arms and hearts through the special envoy.
Madam Excellency President, to those who needed more clarification, I provided it and shared our narrative. With those narratives, where those narratives differed from ours, I gave them a detailed explanation with supporting evidences. Finally, we were well understood as a nation, and the United Nations agreed to provide space for healing and recovery via your inquiry commission, which I clearly explained to be followed by reconciliation through Your Excellency, Madam President, strengthened for our practical approach, which you clearly mentioned in your speech during the launch of inquiry commission, who also met this diplomatic community present here today. Madam President, I also registered our concerns with those whose conduct was inconsistent with our playbook, the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, and fell short of long-standing diplomatic traditions and decorum. These too were well noted and received with a feedback provided to you, Excellency. No opportunity was lost and no avenue spared, whether it was a telemeeting with Commonwealth ministers, virtually or bilateral visits, or in the margins of other international conferences. I reached out with your instructions with the same message, Your Excellency, that there is a return to normalcy in Tanzania and the lives of Tanzanians, and that our government is taking bold measures to fix what was tested but not broken. The message was very loud and clear that we stand stronger as a nation, united in our healing process and unified in our recovery. Madam Excellency President, I commend Your Excellency's leadership, consistency and clarity in your message throughout my journey, which I went around to meet different leaders to deliver this message. We managed to navigate the complexity under your leadership and endured difficulties and sustained momentum. We echo your promise of never shying away from any engagement, and let's have an open dialogue with respect, but in ways and manners that respect our political space, our mutual interests, our dignity, heshima yetu, our values, traditions, and culture. This is consistent with the pillars and principles of our Constitution and foreign policy of the United Republic of Tanzania. That is what makes us Tanzanians a unique identity that we pride ourselves globally. It would be a remiss for me, Excellency Madam President, not to mention and acknowledge all our gallant ambassadors, high commissioners, and diplomats abroad representing our nation. They have been your very strong foot soldiers in diplomacy for staying on course and actively engaging host governments, partners, and people of goodwill with Tanzania with the same message globally. To them we say asanteni sana waheshimiwa mabalozi 50 mnaowakilisha Tanzania nje ya nchi katika ulimwengu mzima. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.